Good morning, dear students. So the last time we stopped, Tintin and his friends were on the edge of a cliff, and it was an ice cliff, so it just broke down, and they fell down. And of course, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങുന്നത്. Okay. So of course, there was a great avalanche kind of thing, and we can see that അവർ നേരത്തെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണുകയാണ് അവിടുത്തെ ലാമാസ്. ഓക്കെ, ദ വൈറ്റ് ഗോഡസ് ഈസ് ആംഗ്രി, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർട്ടൻറ്റ്, റിയലി ബ്ലെസ്ഡ് ലൈറ്റ്നിങ്, യു ആർ ആസ് ഗullible ആസ് എ poor Troyang peasant. It's an avalanche, neither more nor less. And of course, when one of the Buddhist monks see this avalanche, he thinks of it as, a goddess being angry and all. Okay, അപ്പോൾ മറ്റേ വേറൊരു ലാമ പറയുകയാണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി an avalanche എന്ന് പറയുവാണ്. ആൻഡ് അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന ബ്ലെസ്ഡ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാമ ഹി ലെവിറ്റേറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ എയർ. ആൻഡ് അതായത് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യക്ഷികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിലത്തോടാതെ നിൽക്കുന്ന പറയത്തില്ല, അതുപോലെ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ആൻഡ് ലുക്ക്, ബ്ലെസ്ഡ് ലൈറ്റ്നിങ് എസെൻസ് ഇൻ ടു ദ എയർ, ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് അനദർ വിഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ നോർമൽ തിങ് ഫോർ ഹിം ഓർ ഫോർ ദ ലാമാസ് ദർ. റിയൽ ലൈഫിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the other one is asking others to look at it. Possibly he is going to have another vision, means അതായത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷൻ വരാറുണ്ട് എന്നർത്ഥം. And blessed lightning and his visions, when you think he is as blind as a bat from way beyond, silence, shining light, blessed lightning speaks. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഈ ബ്ലെസ്ഡ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ലാമ ഹി ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് ലിറ്ററലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് വിഷൻസ്. അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത്. And there were him, and I see 3 men, no 2 men, and a young boy with a great heart, and a little dog, white as powder snow. They are in mortal danger. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പുള്ളി ഈ വിഷനിൽ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാ സംഭവം. ഗ്രേറ്റ് ഹാർട്ട്, അപ്പം പുള്ളി കാണുന്ന 2 അഡൾട്ട് മെനും ആൻഡ് ദെൻ ഒരു യങ് ബോയ് വിത്ത് എ dog, white as snow, snowy dark color. Okay, great heart is walking. He is at the end of his strength. Great heart falls. Okay, and then great heart എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടിൻറ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹാർട്ട്, അത് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഹാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ സേസ് ദ ഗ്രേറ്റ്, ആൻഡ് ഹി സേസ് ഗ്രേറ്റ് ഹാർട്ട് ഫോൾസ്, അതാണ് ആ അവലാൻഷെ അതിൽ താഴോട്ട് വീഴല്ലോ, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി ടു അപ്പോഴത്തേക്കും സംബഡി നമ്മുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന സോറി ആ ലാമ താഴോട്ട് വരും. ഓക്കെ, some other llama kicks on his, or steps on his, not stab, of course, steps on his leg. Okay, and there is Snowy. Scene shifts to Tintin and the group. Okay, but of course Snowy, like any other sweet dog, in അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരിയിടുകയാണ്. And of course he sees he can see Tintin there. He's lying unconscious, and there comes a I think a bison. I don't know what kind of animal is this, or a yak, I'm not sure. Probably നമുക്ക് അതിന് ശേഷം it's a yak താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. What a terrible monster, it's going to eat Tintin. Snowy doesn't know, has never seen such an animal. Okay, അപ്പോൾ സ്നോവി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഇവിടെ സ്നോവിയുടെ തോട്ട് ബബിളാണ്, സ്പീച്ച് ബബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദറ്റ് സ്നോയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജീവിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ടിൻറ്റിനെ തിന്നാൻ പോവാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ യാക്ക് ഈസ് ബൈറ്റിംഗ് ഓൺ ടിൻറ്റിൻസ് സ്കാർഫ്. അപ്പോൾ ടിൻറ്റിൻ എണീക്കുവാണ്, ഈക്ക് എന്ന് ടിൻറ്റിൻ അലാംഡ് ആവും. ആൻഡ് യാക്ക്, ഇറ്റ് നിയർലി സ്ട്രാങ്കിൾ മീ. I must save the others. I must reach the monastery at all costs. അപ്പം ടിൻറ്റിന് അറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതിനിടയിൽ അവലാൻഷിക്ക് അടിയിലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും, അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he must reach the monastery. No, it's hopeless.
with his twisted ankle. I can't go on. Oh, what can I do? What can I do? But his leg is hurt. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. Snowy, it's up to you to save us now. Snowy, you must carry this message and get help from the monastery. അപ്പം പുള്ളി എന്താ ചെയ്യും, പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു നോട്ടും നോട്ടിൽ എന്താ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് പോലെ എഴുതിയിട്ട് എന്താ സ്നൂയിഡയിൽ കൊടുത്തു വിടും. ഹീസ് എ ഡോഗ് അല്ലേ. അപ്പം യൂഷ്വലി ടെറിയേഴ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ എന്താ ഇതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. ദേ നോ വേർ ടു ഗോ ആൻഡ് ഓൾ. നമ്മുടെ പ്രാവുകളൊക്കെ പോകത്തില്ല, അതുപോലെയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സോ ഗോ സ്നോവി, ഗോ. Our lives depend upon you. Go on quickly. This message, carry this message. Carry this. And along the way, Snow is, saying it to himself. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മെസ്സേജ് എത്തിക്കുക, carry this message. Okay. Where distraction ഒന്നും പാടില്ല. But on the way, of course, he sees a distraction. That is a big bone. Golly. What a magnificent bone. It's certainly a 5-star model. What a bone. സ്റ്റേസ് നോ. അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ദ ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് ദ ബാഡ് ഏഞ്ചൽ ബോത്ത് കംസ് ദ ആൻഡ് സ്നോ ഈസ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ bad angel or devilish kind of one. അപ്പോൾ stuff and nonsense, the message will keep, but you don't see a bone like that every day. അപ്പോൾ എന്താ, of course finally പാവം സ്നൂവി ടെംപ്റ്റേഷന്, കാരണം ഇതുപോലൊരു ബോൺ ഇനി കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്നൂവി എന്ത് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോണിൽ കടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദി ലെറ്റർ ഇറ്റ് ഫ്ലൂസ് അവേ ദ മെസ്സേജ്. ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്നോയ്ക്ക് ആ ഒരു ബോധം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മെസ്സേജ് ഫ്ലൂ അവേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് മെസ്സേജ് ആ ഒരു ബോധം സ്നോയ്ക്ക് തന്നെ. ഹി ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ മൊത്തം നോക്കുവാണ്. വാനിഷ്ഡ്. വാട്ട് വിൽ ടിൻറ്റിൻ സേ? ദർസ് ഓൺലി വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു ടു ദ മൊനാസ്ട്രി. ഡബിൾ ക്വിക്ക്. Message or no message, I will make them follow me. അപ്പം he doesn't know what to do, but then he suddenly decides, of course he is a dog. He's of course out of place. കാരണം ആ ഒരു പ്ലേസിൽ ഡോഗ്സ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി he could go there and bark or something and they will probably follow him. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദേശത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നോവി പോവാണ്. And half an hour later, here comes the young Lobsang back from his walk. What has the dog come here? Where has the dog come from? I've never seen him down here before. And he's barking, of course. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ യങ് ലാമ ഓർ സംബഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോഗിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഹീസ് മ്യൂസിങ് ടു ഹിംസെൽഫ്. വാട്ട് ഡസ് ഹി വാണ്ട് വിത്ത് മീ? സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, യു ഹേർഡ് അനിമൽ, കം വിത്ത് മീ, വി മസ്റ്റ് സേവ് ചിൻറ്റിൻ. ഹീസ് യാക്കിങ് ഓൺ ദ യങ് ലാമാസ് റോപ്പ്. യാക്കിങ് എന്ന് പറയുക എന്താ പറയുക, പിടിച്ച് വലിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബൈ ദ വൈറ്റ് ഗോഡസ്, എ മാഡ് ഡോഗ്, ഹെൽപ്പ്, കം വിത്ത് മീ മൈ ബോയ്, ഹെൽപ്പ്, ഹെൽപ്പ്, എ മാഡ് ഡോഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോമിക് റിലീഫ് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഈ സ്നോവി അടിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ രണ്ട് ഗാർഡ്സ് പരസ്പരം അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then of course Snowy is following the young llama. We must trap the brute in a corner. He's cornered. Careful now, don't miss him. And he's growling there. അപ്പോൾ കോർണർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്നോവിയെ. അപ്പോൾ സ്നോവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രൗൾ ചെയ്യുകയാണ്. And stop. Do not touch that dog. It is undoubtedly powder snow, the dog that blessed lightning saw in a vision only a little while ago. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു പൊട്ടിയുള്ള ലാമ പുള്ളി he reminds them of the vision that blessed lightning had. അപ്പോൾ പറയുകയാണ് there must be somebody in there who's in real danger. അപ്പോൾ പറയാ we have to go and help him. There must be men in danger on the slopes of the white goddess. We must go and look for them. You see, we have only to follow him. He shows us the way. അപ്പോഴത്തേക്കും 2 days അപ്പം ദേ ഗോ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഹിം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനുശേഷം സീൻ ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ 2 days ലേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിളി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് റെസ്ക്യൂഡ് ദം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ദിസ് 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ബ്ലെസ്സഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഐ സപ്പോസ് എന്താ ഡ്രമ്മിൽ ആ ഒരു ഇത് കൊട്ടുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ആരെ കേൾക്കുകയാണ്, ഓൾ റൈറ്റ് ഐ എം കമ്മിങ് ആൻഡ് കം ഓൺ ഷോ എ ലെഗ് ദെയർ ടൈം വി വെയർ ഓൺ എ വേ. ആൻഡ് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ ആരെണീക്കുകയാണ്, ഇതെന്താ ശബ്ദം എന്നുള്ള വലിയ പിടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹഡോക്കെ എണീക്കുവാണ്. ആൻഡ് ദ ഹി സീസ് ദ ഗോഡസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളി പേടിച്ച് പോവാണ്. ബ്ലിസ്റ്ററിങ് barnacles, you are a handsome pair. Obviously we must be in a monastery, but how the devil did we end up here? അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് and he analyzing the are there, or of course the sculptures there. പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മൊനാസ്ട്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഗോസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് there it's a kite. Boy monks flying kites, not a very serious occupation, I must say. അപ്പോൾ എന്താ പുള്ളി പുറത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ കൈറ്റ് പറത്തുക. ആര്? ബോയ് മോങ്സ്. ഓക്കെ, ബോയ് ലാമാസ് എല്ലാം പറത്തുവാണ് ഈ കൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട് എ വെരി സീരിയസ് ഒക്കുപ്പേഷൻ ഐ മസ്റ്റ് സേ. ഓക്കെ, കാരണം പുള്ളി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓഫ് കോഴ്സ് കാത്തലിക് ചേർച്ചിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചിൻ്റെയോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ ആയിരിക്കില്ല കണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഫോർ ദം ഈ തരത്തിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലേ. They are quite happy while no one seems to be bothering about me. I had better spy out the land. First of all, where are my boots? അപ്പം പുള്ളി വിചാരിക്കുക ആരും എന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എവിടെയാണ് എൻ്റെ ബൂട്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളി നോക്കുക. Hey, what the? Either my feet have swollen or my boots have shrunk. They simply won't. അപ്പോൾ പുള്ളി he is trying to fit his leg into the fit his feet into of course his shoes. But of course something has happened and പറ്റുന്നില്ല, പുള്ളിയുടെ കാലങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. ആൻഡ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതിൽ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കാല് നിന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അല്ലേ, ആ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ ഒരു ബൗളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ് falls down along with another box and of course the bowl cracks. It breaks. Cracks എന്നല്ല, it breaks. Thundering typhoons, that's a good start. Meanwhile അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മറ്റേടത്ത് വെൽക്കം travellers to the monastery of Kobyang, but I thought there were 3 of you. അപ്പോൾ he's probably the chief of lamas or something there. അപ്പം പുള്ളി ടിൻറ്റിനെയും തർക്കയും കാണുവാണ്. അപ്പോൾ 3 പേരുണ്ടെന്നാണെന്നല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ അവിടെ ചോദിക്കുവാണ്. They say our friend is still asleep. Grand Abbot. Oh yeah, Abbot. He was completely exhausted. Grand Abbot എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, Abbot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊനാസ്ട്രിയുടെ ആബിയുടെയൊക്കെ തന്നെയും ഹെഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ക്യൂറേറ്റർ പോലുള്ള ഹെഡായിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ Abbot എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു പൊസിഷനിലുള്ള ആളെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. യെസ്, it seems that you men from other lands have a strange uncontrollable desire to climb the highest mountains at all costs, even at the risk of your lives. Why is this? അപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇത് കാണാറുണ്ട്. ഈവൻ കോസ്റ്റിംഗ് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ്, ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കയറുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ ഗ്രാൻഡ് ആബർട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇൻ അവർ കേസ് ഗ്രാൻഡ് ആബർട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സെർച്ച് ഫോർ ഗ്ലോറി. ഇത് ഓണറിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇത് ഇന്ന മൗണ്ടൻ കീഴടക്കി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല. നോർ എ ലവ് ഓഫ് ക്ലൈംബിംഗ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് us ഹിയർ. അവർ എയിം വാസ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ദ സൗണ്ട്. പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹരോക്ക്. ഐ ബെഗ് യുവർ പാർഡൺ, ബട്ട് ഹാസ് എനിവൺ ഗോട്ട് എ ഷൂ ഹോൺ? അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ടിൻറ്റിൻ തർക്കെ, ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ടു സീ യു. And welcome to you also, noble stranger. Please be seated. Thanks, Grand Admiral. And Grand Abbot എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം he says Grand Admiral, possibly looking at his attire and all. Pray continue, young stranger. You are speaking of the real purpose of your journey. പുള്ളി ടിൻറ്റിനോട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറയണം. Well, Grand Abbot, it's like this. There was an air disaster recently in Nepal in which all the passengers were said to have perished. A friend of mine, a young Chinese named Chang, was in that plane. Yes, Grand Vizier. And just because he saw Chang alive in a dream, this young whippersnapper got a bee in his bonnet about rescuing him, and because he is as stubborn as a mule, he rushed off to Nepal, and I, like the old fool that I am, came trailing after him. Okay, അപ്പോൾ ടിൻറ്റിൻ പറയണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് there was a airplane crash and അതിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, and he is retelling the story, counting the story of Chang, okay, and how he came to search for Chang.
ആൻഡ് അത് കുറച്ച് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹെഡോക്ക് ടേക്സ് ഓവർ. പുള്ളി ബാക്കി സ്റ്റോറി പറയാൻ തുടങ്ങി. വി ട്രാം ഫോർ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഡേയ്സ്. വി ഹോൾഡ് ourselves up vertical rock faces. We baked in the sun and froze in the snow. We tumbled down into bottomless crevasses. We were walloped on the head by avalanches. Worst of all, Grand Mufti, the Yeti pinched a bottle of whiskey. One lead just opened, and the last one I had left. And to crown everything, Grand Turk, there was as much sign of Chang as there is hair on his head. അപ്പോൾ എന്താ പുള്ളി ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ എന്താ സഫറിങ്സും സ്ട്രഗിൾസും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ആബർട്ടിനോട് പറയണം. ആൻഡ് ഈച്ച് ടൈം വെൻ ഹി റെഫേഴ്സ് ടു ദിസ് ഗ്രാൻഡ് ആബർട്ട്, പുള്ളി ആ ഗ്രാൻഡിന് ശേഷമുള്ള സെക്കൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി അത് മാറ്റാൻ, അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി അവിടെ മാറ്റുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സേ, വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഓൺ മൈ ഹെഡ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറയാണ് ചാങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇല്ല, ചാങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ തലയിലുള്ള മുടിയുടെ അത്രയും ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സൈൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലെസ്സഡ് ലൈറ്റ്നിങ് അത് കേൾക്കുക. So for the sole purpose of searching for your friend Chang, you braved all these dangers and you would have died had your dog not warned us? Well, yes, Grand Abbot. അപ്പോൾ നീ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത്? അതും എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് alas, young stranger, here in Tibet the mountains keep those whom they take, and the vultures make sure that no traces remain. Such will have been the fate of your friend Chang. You will never find the slightest sign of him. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ആബർട്ടും ഓഫ് കോഴ്സ് പറയുകയാണ്, വോൺ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഈ മൗണ്ടനിൽ ഒരിക്കൽ പോയ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും തന്നെ തിരിച്ച് വരാറില്ല, മൗണ്ടൻ എടുത്തവർ ഒരിക്കലും തന്നെ തിരിച്ചു വരാറില്ല. ഇനി അഥവാ രക്ഷപ്പെട്ട് തന്നെയും ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ട്രേസസ് ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി വെക്കാറില്ല. നീ ഒരിക്കൽ തന്നെ ഇനി അവൻ്റെ ഒരു സൈനും കാണാറില്ല. There is one anyway. Somebody is talking. That is, of course, Haddock. And the other one's going to follow suit, or I will know the reason why. Yes, brave young man, you must abandon all hope. Never again will you see the friend so dear to your heart. പിന്നെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ആബർട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫോൺ ചെയ്യാണ്. Your wisest course is to return to your country. Moreover, the rule of your order forbids us to harbor strangers. Tomorrow, a caravan leaves here, bound for Nepal. May I invite you to join it? That's a good idea, Grand Pajandram. Okay. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയാണ്, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങളിവിടെ ഹാർബർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ടു ലീവ്. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു കാരവൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഐ മൈറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് യു എന്ന് പറയുകയാണ്. Next morning, the caravan is ready to leave, noble travelers. Thank you, Reverend Father. We are quite ready. We will follow you. So we are on our way home without Chang, alas. Yes, without Chang, but what could you expect? It was hopeless from the start, Tintin. I always said so. Still, Tintin ഭയങ്കര സാഡാണ്, കാരണം എന്താ ചാങ്ങിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഹരോക്കെ പറയാണ്, ആദ്യം മുതലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹോപ്പ്ലെസ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമായിരുന്നല്ലോ. Sweetheart, you have forgotten this. Why, it's Chang's scarf. It's really very kind of you. അപ്പോഴത്തേക്കും ടിൻറ്റിൻ്റെ സ്കാർഫ്, ടിൻറ്റിൻ്റെ അല്ല എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ചാങ്ങിൻ്റെ സ്കാർഫാണ്. ആൻഡ് സഡൻലി നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ഹി ലെവിറ്റേറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് ടിൻറ്റിന് കണ്ടിട്ട് അന്തം വിടുകയാണ്. I see, and he has this another vision. I see the horn of the yak, below the eye a cave. I see a boy. This scarf belongs to him. He's lying on a couch of juniper branches. Impossible. There must be a catch in it. Alas, he is possessed by devils. He has a fever. But who is this approaching him? I cannot see clearly. Now I see better. A photo, quick. No one will ever believe us. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലെസ്സഡ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് വിഷൻ ഓഫ് ചാങ് ഈസ് സം കേവ് ഓർ സംതിങ്. അവിടെ ആരുണ്ട്, ജൂനിപ്പർ ലീവ്സും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കെയറിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹീ ഈസ് ഇൽ, പോസിബിളി ഹാസ് ഹൈ ഫീവർ ഓർ സംതിങ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംബഡി അപ്രോച്ചിങ് ഹിം. ആ ഒരു വിഷനിൽ ആരോ ചാങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹാഡോക്കിന് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ലെവിറ്റേറ്റിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പ് അല്ലേ, അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ആ വിഷനിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സംബഡി ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ഹിം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ദ he jumps up saying that or alarming others that it's a migo. Appo pity, too late to snap the flying father. He has come down to earth. അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി നമ്മുടെ ഹഡോക്ക് ഫോട്ടോ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും, പുള്ളി താഴേക്ക് എത്തും. Quick, tell me, where is Chang? Where is who? Chang, the boy you saw lying on the juniper branches. Where is he? I don't understand what you mean. Please, you left this scarf. Go in peace, young traveler. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയും പുള്ളിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല. വൺസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് പുള്ളിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല. തിരിച്ച് നേരായ ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല. പുള്ളി പറയും ദാ നിൻ്റെ സ്കാർഫ് ഇതാ, എനിക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുകയാണ്. ബട്ട് he saw Chang, obviously ill but alive. I am sure of it. Tintin ഇതായിരുന്നു അടുത്ത സൈൻ ടു stay back and look for Chang. Tintin, for heaven's sake, surely to goodness you don't believe in that flying saucer. He was talking a lot of mumbo jumbo. I am certain it was real. Come on, we must see the Grand Abbot. Must have a screw loose. Okay, അപ്പം ഹാഡോക്ക് പിന്നെയും ഓൺ ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ Tintin is very stubborn. പുള്ളി ഗ്രാൻഡ് അബട്ടിനെ കാണാൻ പോവാണ്. The horn of the ark. There is a mountain of that name. 3 days march from here, near the village of Charanbang. What more did he say? He mentioned an eye and a cave. Billions of blistering barnacles. Don't tell me you're taking all this hocus pocus seriously. You must know, noble stranger, that many things occur here in Tibet which seem unbelievable to you men of the West. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് അബട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൾച്ചറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെസ്റ്റിലുള്ള യൂറോപ്യൻസും അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദേ ഈദർ സീ എസ് എസ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ഓർ സംബഡി ഓർ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ദേ സീ അസ് എസ് എക്സോട്ടിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അക്യൂസേഷൻ, ആ ഒരു അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ആബട്ടിൻ്റെ വായിൽ നമ്മുടെ യോജി കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് വെസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈസ്റ്റിലുള്ളവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. Then he described my friend Chang lying on a bed of branches. He saw someone approaching Chang, and then, as though terrified, he shouted, "The Migu." What did he mean by the Migu? അപ്പം ആ വിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടിൻറ്റിൻ ഈ ഗ്രാൻഡ് അബട്ടിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എൻഡ്സ് അപ്പ് വിത്ത് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് മിഗു. ആ മിഗുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെറിഫൈഡ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു, ഷൗട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ. ദ മിഗു, യു ആർ ഷുവർ യു ഹേർഡ് ഓൾ റൈറ്റ്? The Migu, it is a name given here to the abominable snowman. In Nepal, they call it the yeti or yeti. Here it is the Migu. അപ്പോൾ നേപ്പാളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വിളിക്കുക, യതീന്ന് വിളിക്കും. യൂഷ്വലി അല്ലാതെ വെളിയിലത്തെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ദേ കോൾ ഇറ്റ് ദ അബോമിനബിൾ സ്നോമാൻ. അത് തന്നെയാണോ കേട്ടതെന്ന് ഓർപ്പിച്ചു. ബട്ട് ദെൻ ഗ്രാൻഡ് ആബട്ട് ഡു നോട്ട് എൻറ്റർ, ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ദെൻ it would be better if your friend were dead, for he is a prisoner of the Migu, and the Migu never surrenders his prey. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് അബട്ട് അടുത്ത വാർണിംഗ് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ പിന്നെ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും മരിച്ചിരുന്നാൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ മിഗു തൻ്റെ പ്രിസണറിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ല. പ്രിസണറല്ല, പ്രേയെ വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ല. Chang, a prisoner of the abominable snowman? But that's dreadful. We simply must save him, Grand Abbot. Alas, it is impossible, great heart. No one would run such a risk. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് ടിൻറ്റിൻ പറയാണ്. Very well, I'll go alone if necessary. My friend is in danger. You can't expect me to desert him now. No, you shan't go, neither alone thundering typhoons, nor with me. You got round me once, but it won't happen again. There's been enough skylarking. I won't have any more. You will come home to Marlin's Pike with me. Blistering barnacles, and there's an end to it. Okay, അപ്പം പിന്നെയും ടിൻറ്റിൻ വളരെ സ്റ്റബണായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ഞാൻ എന്തായാലും തന്നെ ചാങ്ങനെ നോക്കി പോകും. അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹാഡോക്കിന് പിന്നെയും ദേഷ്യം വരും. പുള്ളി ടിൻറ്റിനെ വഴക്ക് പറയുകയാണ്, ഇത്രയും സ്റ്റബോൺ ആകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് റൗണ്ട്, നീ ഒരിക്കൽ എന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇനി അത് പറ്റത്തില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ നിൻ്റെ കൂടെ വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയുവാണ്. Just where is this mountain they call the horn of the ark? Say something to him, grandfather.
make him give up this crazy idea. അപ്പം ഫൈനലി ഹെഡോക്കിന് വേറെ ഒന്നും പറയില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ടിൻറ്റിൻ ഈ ഒരു വഴിക്ക് തന്നെ എന്തായാലും പോവും. അപ്പം ഹീസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡ് ആബറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ്. Near the village of Charambang, 3 days march from here, there only a few days ago Yak was killed by the Migu. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് 3 ദിവസത്തെ യാത്രയുണ്ട്. ഒരു ചരൺബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിനടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യാക്കിനെ മിഗു കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിസൺ ക്യാപ്റ്റൻ, ഡോണ്ട് ബി ആംഗ്രി വിത്ത് മീ. ഐ എം ലീവിങ് ടുമോറോ ഫോർ ചരൺബാങ്. You go with Turkey and rejoin the caravan. You must understand, I can't do otherwise. അപ്പം ടിൻറ്റിൻ പറയാണ്, ക്യാപ്റ്റൻ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ, ടർക്കിയുടെ കൂടെ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. All right, you do as you please. Go as far as you like and look for this chang of yours. You can go to Mars for all I care. I'm packing my bags and going home before someone gets hurt. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പുള്ളി ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട്, ഹഡോക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ട്, നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളൂ, നീ വേണമെങ്കിൽ മാസിലാണെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. ചരൺബാഗിൽ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ, ഓഫ് കോഴ്സ്, കാരണം വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരാളല്ലേ, വൈറ്റ് മാൻ ആണല്ലോ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുട്ടികൾ നോക്കും. ഹലോ കുഡ് യു ടേക്ക് മീ ടു ദ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ? യു കം. അപ്പം ടിൻറ്റിൻ വന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ എവിടെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നയിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട്. ഗൈഡ് ടു ഗോ ടു ഹോൺ ഓഫ് യാക്ക്. നോ വൺ കോച്ചോ, നോ വൺ. ഹോൺ ഓഫ് ദി യാക്ക്, മിഗു. അപ്പം പുള്ളി എങ്ങനെ തൻ്റെ മുറി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ മിഗു ഉണ്ട്, യതിയുണ്ട് എന്ന് പറയണം. ദേ ലുക്ക് അനദർ വൺ. അപ്പോഴത്തേക്കും സംബഡി എൽസ് ഇസ് കമ്മിങ്, അനദർ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിബിളി അനദർ വൈറ്റ് മാൻ അല്ലേ. യു ലിറ്റിൽ സ്കാലിബാഗ്സ്, ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ദേ ടീച്ച് യു ഇൻ സ്കൂൾ? ഇമ്പോസിബിൾ, മസ്റ്റ് ബി ഡ്രീം. പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ ആ ഒരു എന്താ വേ ഓഫ് യുനോ swearing in, അത് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് ഹെഡോക്ക്, none other than Haddock. അപ്പോൾ came to you, cheeky captain, you here? Yes, and would you believe it, this bunch of young scamps, they had the nerve to put out their tongues at me. But of course, captain, that's how you greet people in Tibet. Now tell me, what are you doing here? I thought, oh, you are surprised. Well, you see, I would kept the camera, so I said to myself, I'll take it to him. The grand piano let me horses and a guide. How kind of him. And you're going straight back? അപ്പം പറയാണ് ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഓഫ്കോഴ്സ് എഗെയിൻ ഹി ചേഞ്ചസ് ദ നെയിം ഈച്ച് ടൈം. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ആബട്ട് ഇവർക്ക് ഹോസസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഹോസസിൽ കയറിയാൽ വന്നു. അപ്പം ഭയങ്കര ഓഫ്കോഴ്സ് ഹി വാസ് കൈൻഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് സിൻസ് ഐ എം ഹിയർ ഐ തിങ്ക് ഐ മേ ആസ് വെൽ ഗോ എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ വേ വിത്ത് യു. അപ്പം എഗെയിൻ അത് ഹഡോക്കിന് ടിൻറ്റിനെ വിട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് വയ്യ. That's why. Oh, that would be wonderful. But I haven't found anyone yet to take us to the Horn of the Yak. അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് വരെ ആരും ഇതുവരെ പോകാനായിട്ട് എന്താ ഒരു ഗൈഡിനെ കിട്ടിയില്ല. Horn of the Yak. Not go there, Kuchu. Not go. Me go up there, me go. Last week him kill Yak. Just near village. Whereabouts? Could you show me? അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ പറഞ്ഞ സെയിം തിങ് ആ ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീ ലീഡ്സ് എ വേ. ഓക്കെ, ഹിയർ കുച്ചോ. അപ്പോൾ ഒരു an hour later ആ കുട്ടി ആ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക. ഹിയർ ഷെപ്പേർഡ് ഫൗണ്ട് യാക്ക് ഡെഡ്, കിൽഡ് ബൈ മിഗു. And this is it. Look, captain, we don't need a guide. Snowy will shows the way. He picked up the scent already. അപ്പോൾ സ്നോവി എന്താ സ്മെൽ ചെയ്യാണ്. And you have been very kind bringing up this far. Run back home now. Goodbye, my friend, and thank you. You not go. Migu kill you. അപ്പോൾ കുട്ടി വോൺ ചെയ്യാണ്, മിഗു നിങ്ങളെ കൊന്നു കളയും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഗുഡ് ബൈ ടിബറ്റൻ സ്റ്റൈൽ. അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി എന്താ കൊഞ്ഞനും കുത്തുന്ന പോലെ ഹി പ്രോബ്ലി തിങ്സ് ഓർ ഹീ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടീച്ചിങ് ദം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ കുട്ടിയും തിരിച്ച് എന്താ കൊഞ്ഞനും കുത്തുവാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്വർക്കിനെ. ഓഫ് വി ഗോ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ്. എന്നിട്ട് ടിൻറ്റിൻ അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹെഡ്വർക്ക് ഹീ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഷോയിങ് ഫേസസ് ടു ദിസ് യങ് ബോയ്. ഹേ ക്യാപ്റ്റൻ, വാട്ട്സ് അപ്പ്, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? യെസ്, ഐ എം കമ്മിങ്. But that young monkey needs a lesson in good manners. Then the next morning, what a hope. You are just going to stumble on the den of this teddy bear, I suppose. It would be a miracle. പുള്ളി പറയാണ്, നീ മിക്കവാറും ചായനായിരിക്കില്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്ന, പകരം ആരായിരിക്കും ഈ യത്തിയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും ചെന്ന് ചാടുന്നത്.
It would if we had nothing to go on. But thanks to Snowy, we are on the right track. Now then, our next objective is a mountain that looks like a yak's horn. Easy to talk. There, what did I tell you? Say it's unmistakable. That mountain there, look at the shape. Okay? ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ യാക്കിൻ്റെ ഹോൺ പോലെ, okay, കുമ്പ് പോലെ. We must try to arrive at the foot of the mountain at nightfall and make sure our tent is well hidden. അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ അത്യാവശ്യം മറവിലായിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റും. ഓഫ് കോഴ്സ് യതി കുഡ് കം 3 days later. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. Look here, Tintin, I'm getting fed up. Here we have been for 3 days waiting for this confounded Migu of yours to poke his nose out. Besides, the monk, the blessed lightning, said the eye. You remember, Captain, the eye below the horn. We must keep watching the eye. അപ്പം പോസിബിളി ഈ ഹോൺ ഓഫ് ദി യാക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ടിൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഒരു പ്ലേസ് വിച്ച് ലുക്സ് ലൈക്ക് എൻ ഐ പോസിബിളി അത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഹീസ് സ്റ്റേയിങ് ദെയർ വാച്ചിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. Patience. For all we know, we might sit here waiting for 7 years if I could even have a good smoke. But no, poor delicate little fellow, his nose is so sensitive. I don't mind telling you. And there is this ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഗ്രൗളല്ല, ഒരു വലിയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഓക്കെ, and the yeti, I can see it. It's just come out here behind a rock over there. അപ്പോഴത്തേക്കും ടെൻറ്റിൻ ബൈനോക്കുലേഴ്സിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യതി നടന്നു പോകുന്ന കാണാം. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ്, ഇറ്റ്സ് ഡിസപ്പിയർഡ്. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്, നൗസ് അവർ ചാൻസ്. കം ഓൺ ക്യാപ്റ്റൻ, നോട്ട് എ മൊമെന്റ് ടു ലൂസ്. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാൻസ്. ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ഹിസ് ഡെൻ ടു റെസ്ക്യൂ ചാങ്. കം ഓൺ ഹറി. യു, ഐ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ ക്യാമറ. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പുള്ളിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണം ആരുടെ യതിയുടെ. തിങ്ക് if you could get a photograph of the yeti, imagine what a sensation it would cause. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്നും ആൾക്കാർ യതിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നടപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പോലും തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ആമിയിൽ ആരോ സ്പോട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ, നോബഡി ഹാസ് എവർ സീൻ റിയൽ യതി. പ്രോബ്ലി സം ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതുവരെ നേരിട്ടാരും കണ്ടിട്ടില്ല. സ്റ്റോപ്പ്. യു സ്റ്റേ ഹിയർ ആൻഡ് കീപ്പ് എ ലുക്ക് ഔട്ട്. ഇഫ് യു സീ ഹിം കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഗിവ് എ വിസിൽ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോ യതി തിരിച്ചു വരുന്ന കണ്ടാൽ എന്നെ അറിയിക്കണം, വിസിൽ ചെയ്യണം, സൈൻ തരണം. ദ എൻട്രൻസ് ടു ദ കേവ്. അപ്പം ടിൻറ്റിൻ സ്നോയും കൂടെ പോവാണ്, കേവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഐ ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് ലെറ്റ് ഹിം ഗോ അലോൺ. ഐ ഓൺലി ഹോപ്പ് നത്തിങ് ഗോ സ്ട്രോങ്. അപ്പം ഹാഡോക്കർ ഓഫ് കോഴ്സ് പേടിയുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനും ഓഫ് കോഴ്സ് പോസിബിളി ടിൻറ്റിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടതുകൊണ്ടും. ചാങ്, who's there? Who is it? Chang, it's me, it's Tintin. And of course പുള്ളി വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് Chang, my poor Chang, Tintin. I knew I'd find you in the end. This is wonderful. Tintin, oh, how often I have thought of you. But you're ill. You're shaking with fever. Come, we must hurry. Wrap yourself up in my anorak and we will go. No, Tintin, I cannot. I haven't the strength to move. Besides, supposing he comes back, there is no danger. One of my friends is waiting outside. Any sign of yeti and he will whistle. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ചാങ് പറയാം, ചാങ്ങിന് എനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ യതി വന്നാലായിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ടിൻറ്റിൻ പറയില്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചു വന്നാലായിട്ട് അറിയിക്കും. Why didn't I hear him coming? Quick, I must whistle. And he's trying to whistle, പക്ഷെ of course പറ്റുന്നില്ല, പേടിയുണ്ടായിരിക്കണം. Lean on me, hold tight, you will see, we will manage. അപ്പോഴത്തേക്കും ടിൻറ്റിൻ ലുക്ക്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫൈനലി ഹഡോക്കിനെ വിസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സോ ഹീ സ്ക്രീംസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ടിൻറ്റിൻ ലുക്ക് ഔട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ആര് അകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? നമ്മുടെ യതി. And help, fire, murder, whatever shall I do? And Haddock doesn't know what to do. And Tintin is trying to defend himself and Chang there with his ice pick. And action stations, full stream ahead, charge. And of course Haddock is also charging at the yeti with his ice pick again. They don't have any other weapons there. So what happens is, I think the camera, okay, നമ്മുടെ ഹഡോക്ക്
ടെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യതിയുടെ പിക്ചർ എടുക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാവം യതി പേടിച്ചു പോവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് റൺസ് ഔട്ട് ടംബ്ലിങ് ഡൗൺ അവർ ഹഡോക്ക്. ഹാങ് ഓൺ ടിൻറ്റിൻ ഹിയർ ഐ കം അപ്പോഴത്തേക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹെവൻസ് ആർ യു ഹേർഡ് an atom bomb and feels like an atom bomb, he says. What happened? An atom bomb, wasn't it? Are we all dead? No, it was the Yeti. Here, get up. Quick, Chang's there. We must carry him to the camp at once. The Yeti was blinded by the flash bulb, but he may come back. Okay, Yeti ഇപ്പോൾ ആ ഫ്ലാഷ് ബൾബിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് പുള്ളി പോയത്. അപ്പോൾ ഇനി മിക്കവാറും താമസിയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാങ്ങിനെ അങ്ങ് താഴേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം. And they carry him down. Well, I'd better tell you the whole of my story. പിന്നെ 2 മണിക്കൂർ ശേഷം അവർ താഴോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഐ കോട്ട് ദ പ്ലെയിൻ ഫ്രം പാറ്റ്ന ടു കാഠ്മണ്ഡു. ഇറ്റ് വാസ് അപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് ഹീസ് ടെല്ലിങ് ഹിസ് സ്റ്റോറി. It was glorious weather and everyone on board was very cheerful, but shortly before we were due to arrive, we ran into a violent storm. അപ്പോൾ ഒരു violent storm ഉണ്ടായിരുന്നു. And of course the aircraft was tossed all over the place, and although the crew did their best to reassure us, we feared the worst. Then suddenly there was a terrible crash and I blacked out. അത് താഴോട്ട് വീണു. And of course he blacked out. ബോധപ്പോയി. When I came to, I was lying in the snow. My legs hurt dreadfully. Wreckage of every description was littered all around me. A plane crashed into litters അവിടെ അത്രയും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. And his leg was hurt, so he couldn't move much. And except for the wind, there wasn't a sound. Not a shout, nothing. I was the sole survivor of that horrible disaster. Of course, ആരും കൂടെയില്ല സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരാൾ ചാങ് മാത്ര. പാനിക് സ്ട്രിക്കൻ ഐ സ്ട്രഗിൾ ടു മൈ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഫീൽ ദ പെയിൻ. I had only one thought, to get away. At last, at the end of my strength, I found a niche in the rock. There, I fainted again. പുള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വിളിച്ച് ബോധം പോയി. How long I remained unconscious, I don't know. But when I came round, I almost died of fright. പക്ഷേ തിരിച്ച് ബോധം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് ബോധം മരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? In the half light of a cave, an enormous head was looming over me, and 2 gleaming eyes were staring at me. And he's തിരിച്ച് ബോധം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നിൽ കാണുന്ന ആരെയാണ്? യതിയാണ് കാണുന്നത്. And they are hearing Yeti's sound again. What a heart-rending cry. You would think he was in distress. It's not very surprising. He seemed to become quite fond of me. അപ്പം ആ ഒരു വിളി കേട്ടിട്ട് എന്താ ദേഷ്യത്തിലുള്ള അലർച്ചയല്ല, അപ്പം എന്താ ഒരു കരച്ചിൽ പോലെയാണ് ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അപ്പം ഇവരാലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചാങ് പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം ഹി ഹാസ് ഗോട്ട്, കാരണം അല്ല ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡീഡ് എ വയലൻ്റ് അനിമൽ, ചാങ്ങിനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ പുലി കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷെ അതല്ല, പകരം he has got quite fond of me, means fond of Chang. At first he brought me biscuits he found in the wreckage of the plane. Later I lived on plants and roots he brought back from his nighty prowls. And പതുക്കെ ആദ്യം ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, റെക്കേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ചാങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ എന്താ റൂട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു. Sometimes he brought me little animals. It was revolting, but I forced myself to eat them. Little by little I regained my strength until I could stand. Then I had the idea of carving my name on a rock. Okay, അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എന്താ പതുക്കെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങി. Whatever the yeti eats, he starts giving it to Chang as well. അപ്പോൾ ചാങ്ങിനെ പതുക്കെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് പുള്ളി എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കേവിൽ ചാങ് എന്നുള്ള പേര്, നേരത്തെ ടിൻറ്റിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പേര് കൊത്തിവെച്ചത്. Yes, we found the cave, Chang, and saw the stone with your name on it. Then later we found your scarf. Yes, my scarf. I'll tell you about that. One morning the Yeti came rushing back. He seemed very frightened. He picked me up and ran off with me in his arms. But ഇത് probably ടിൻറ്റിനെയും ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീമിനെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു വലിയ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പോസിബിളി ചാങ്ങിനെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ he is quite obsessive of his captor. So അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഏതി നമ്മുടെ ചാങ്ങിനെ എടുത്തിട്ട് mountain climb ചെയ്തു. Then began the dizzy climb up a sheer cliff. I was terrified, but he was amazingly sure-footed. Holding on with only one hand, he leaped from rock to rock like a camus. He stopped for a moment, then I saw what was happening. Far away, a column of men was heading for the wrecked aircraft, and the Yeti was carrying me away from them. അതായത് എന്ത് കണ്ടിട്ട് യതി
ചാങ്ങിനെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു ടിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെർച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കണ്ടിട്ടാണ് യതി അത് ചെയ്തത്. ഐ സ്ക്രീംഡ് ആൻഡ് യെൽ ടു അട്രാക്ട് ദിയർ അറ്റൻഷൻ. അപ്പം പോസിബിളി ഓഫ് കോഴ്സ് ചാങ് എന്ത് ചെയ്യും, ചാങ് അലറി വിളിച്ചു അവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനായിട്ട്. ബട്ട് മൈ വോയിസ് വാസ് ടു വീക്ക്. Then I undid my scarf and threw it over the edge, hoping someone would see it and follow our tracks. That's just what we did, Chang. But what then? അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ആരെങ്കിലും കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ സ്കാർഫ് ഊടി താഴേക്ക് എറിയും. അതാണല്ലോ ടിൻറ്റിൻ ചെയ്തത്, അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ ഫോളോ ചെയ്തത്. The yeti carried me on. Another storm blew up. I was frozen. I don't know how long that fantastic journey lasted. I was only half conscious. All I know is I ended up in the cave where you found me, shaking with fever and exhaustion. And I was utterly dejected. No one would find me. അപ്പോൾ എന്താ പുള്ളി പിന്നെ ഈ യതി ചാങ്ങിനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ദൂരോട്ട് പോയി. എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസിബിൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചാങ്ങിന് പിന്നെയും പനി വന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് ഹോപ്പ്. അതായത് ഇനി ആരും വരത്തില്ല എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ചാങ് വിചാരിച്ചത്. ഐ വുഡ് ഡൈ ദെയർ അലോൺ മിസ്റ്ററബിളി ഫാർ ഫ്രം മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആര് കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ യതി കാണുന്നുണ്ട്. Blistering barnacles, I've had enough. I can't bear any more. You will have to wait while I get my handkerchief. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒന്ന് സ്നീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് പുള്ളിയുടെ ഹൊറബിൾ വോയിസിൽ പുള്ളി സ്നീസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇത് കേട്ടിട്ട് പാവം നമ്മുടെ യതി പേടിച്ച് ഓടുവാണ്. സോ there you are, you antediluvian bulldozer, come closer. If you dare, you will jobble now, and I will turn you into a heart drug. Okay. അപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭീഷണിയൊക്കെ മുഴക്കുകയാണ് ഹഡോക്ക്. Poor snowman, what a fright he got. The captain scared him away when he blew his nose. Okay. And again പുള്ളി കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോഴും ഹഡോക്ക്. You said poor snowman, how strange. The only one who knows him and you don't call him abominable. Okay, എല്ലാവരും abominable snowman എന്നാണ് വിളിക്കുക. abominable എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെർബിൾ ടേമാണ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ്. വേറെ പാവം ചാങ് ഇപ്പം എന്താ വിളിച്ചത്, poor snowman എന്നാണ് വിളിച്ചത്. because he knew that Yeti was actually trying to rescue him. Of course I don't Tintin. He took care of me. Without him I would have died of cold and hunger. Okay, പുള്ളി ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ of course ഇതിനൊക്കെ ചാങ് മരിച്ചു പോയേനെ. And a few days later they possibly might have come back. The strangers come back. Yes, here we are back again, and the Miku hasn't eaten us. We need porters to carry this boy to the monastery. ടിൻറ്റിൻ പറയാണ് വില്ലേജിലുള്ള കുട്ടികളോട് പറയണം, ഞങ്ങൾക്ക് പോർട്ടേഴ്സ് വേണം ഈ പയ്യനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മൊനാസ്ട്രിയിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട്. 3 days later, we are nearly there, Chang. You will soon be on the mend. Pack up your troubles. അപ്പം ഹെഡോക്ക് പോവാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദ സൗണ്ട്. അതാരാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ആബട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് group. Grand Abbot. It must be something very special to bring him out in full procession. Usually monastery വിട്ടിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ആബട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പുറത്ത് പോകാറില്ല. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണല്ലോ. Greetings, O great heart. Following our custom, I present you with this scarf of silk. Blessed lightning told us of your approach, and I have come to meet you so that I may bow in deference before you. അപ്പം എന്താ നിൻ്റെ ആ ഒരു ബിഗ് ഹാർട്ട് അതിനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. സോ ഐ എം ഗിവിങ് യു ദിസ് സിൽക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ബിഫോർ മീ ഗ്രാൻഡ് അബട്ട്, ബട്ട് യെസ്, what you have achieved a few would have dared to undertake. Blessings upon you, great heart, for the strength of your friendship, for your courage and for your steadfastness. Okay, നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടി നിൻ്റെ courage and your steadfastness ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് we should actually we should honor you for that. You too, rumbling thunder, blessings upon you, for in spite of all you have the faith that moves mountains. Moves them, I would sooner flatten them. And here is the boy whom you snatched from the jaws of the Migu. Blessings upon you, young man, for you inspired great devotion in the hearts of these two strangers. What about me? Don't I get a word? അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് പുള്ളി എല്ലാവരെയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ. ആൻഡ് സ്നോവി സേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്ന് പറയണ്ടേ. ഈസ് ദാറ്റ് തിങ് എ ട്രംപറ്റ്? ഐ സപ്പോസ് യു ബ്ലോ ഇൻ ഹിയർ. അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ആ ഒരു ട്രംപറ്റ് വലിയൊരു ട്രംപറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പോസിബിളി അതൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ട്രംപറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോ ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ബ്ലോ ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സൗണ്ട് ദ. എ വീക്ക് ഹാസ് പാസ്. ഒരു വീക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്
How are you feeling now, Chang? Much better. A good rest and being so well looked after I have completely recovered. Fine. Thanks to those kind monks who organized this caravan for us. We'll soon be back in Nepal and then on our way to Europe. അപ്പം ആ ഒരു മോങ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇവർ കുതിരപ്പുറത്ത് അവർ പോവുകയാണ് തിരിച്ച്. എന്നിട്ട് ഓൾഡ് റിപ്പോ ബെയ്റ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു നമ്മുടെ യതിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാണ്. A goodbye from the Yeti Chang. Now he is alone again until someone from an expedition manages to catch him. ആരെങ്കിലും എക്സ്പെഡീഷനിൽ പോകുന്നവർ ആരെങ്കിലും ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ he'll be alone again. And പാവം സ്നോവിയാറിനൊക്കെ എന്നെ പോയി ഒരു വലിയ ബോണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരിക. A present from Tibet. You know, I hope they never succeed in finding him. They treat him like some wild animal. I tell you, Tintin, from the way he took care of me, I couldn't help wondering if deep down he hadn't a human soul. Okay? അപ്പം പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ സോളുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ പോസിബിളി ഹി വിൽ ട്രീറ്റ് ഹിം ലൈക്ക് സം വൈൽഡ് ആനിമൽ എന്തെങ്കിലും വൈൽഡ് സോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വൈൽഡ് ആനിമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദ വേ ഹി ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് Chang thinks that possibly he had a human soul, something akin to that. Who knows? And of course, at the end of that particular picture, you can see the Yeti looking at the caravan. Okay, but now in the procession നോക്കുവാണ് longingly. Of course, it's like it needed a companion, because he is so alone and everybody is scared at his sight. And possibly Chang, he thought that by helping Chang he will get a companion. ആ തന്നെ പേടിക്കാത്ത ഒരു കമ്പാനിയൻ കിട്ടുമെന്നായിരിക്കും പുള്ളി വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് Tintin in Tibet. Okay, thank you.